Morning students, welcome back for your next semester. Wishing you all a good luck, stay home, stay safe, get vaccinated. And for this semester I am going to handle you all the subject business regulations. So in this subject, as usual, you will be having 5 chapters. The first one you will be having introduction to business laws, next contract laws, competition of consumer laws, economic laws and environmental law. We can entirely say that this subject is of fully law. Okay, so how the business is going to get operated by following some rules and regulations. See, as a human being, even we have some moral principles, rules, regulations, policies and laws. Similarly, when the business want to be successful in its fields, it has to follow some laws. Okay, so that is what we are going to discuss in this chapter. We'll start up with the first chapter, that is introduction to business laws. So in this chapter, we'll be entirely studying about what is law, what is business law, what is the nature and scope of business law. So I'll be providing you all the syllabus copy through WhatsApp group. You can make a note of it in your notebook. So we'll see what is the meaning of law. See, every business has to follow some rules and regulations, principles, okay, so norms. So ಯಾವುದೇ laws, rules, regulations, policies ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ government is not going to permit such business in order to carry out its transactions in the present world. So for example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಗನೆಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ಯೂರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು, ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ business has to follow certain rules and regulations prescribed by the government. Understood? So that is what we mean by law. Without following some rules and regulations prescribed by the government, no business can be successful. So we'll see the formal meaning of law. Law refers to the principles and the regulations established by the government. Okay, it refers to the principles and the regulations established by the government and it is applicable to the people. Okay, it is applicable to the people in the form of legislation. What do you mean by legislation? Legislation is nothing but a set of laws, a group of laws prescribed by the government. We call it as legislation. Or of custom. So custom means, custom is nothing but it's a government department. We say no, customs department anta, it's nothing but the government departments which is responsible for collecting the taxes from the businesses. Understood? So it may be in the form of legislation or of custom or the policies recognized and enforced by the judicial decision. Judicial decision is nothing but something which is formal in nature prescribed by the government. So that you call it as law. So law refers to the principles and regulations established by the government and applicable to the people, whether in the form of legislation or of custom and policies recognized and enforced by judicial decision. We call this as law. Then what is the meaning of business law? Business law is otherwise known as commercial law or mercantile law. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ಕೆಂಟೈಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಆ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಥರಲಿ ನೋ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Understood? So next you will be having the scope of business law. Okay, so business law ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಮೊನೋಪಲೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಲಾಸಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಟೆನ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಾ ಬರೋದು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ಸ್, ಶ್ಯೂರಿಟಿಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ರಪ್ಟಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಓದಲ್ಲ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೂಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So we'll stop it here. I'll send you the syllabus copy. Please copy down the syllabus copy and write down whatever I just send you through the PPT. Okay, have a nice day guys.